ஸோ நம்ம இப்படி போனோம். ஸோ அது வந்து சில் பீச், ஆல் தோஸ் ஏரியாஸ். ஸோ நம்ம இந்தலோடி வந்து இப்போ நம்ம த்ரில் பார்க்கு போகிறோம். ஸோ இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கோகோகேல அடிஷன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹையஸ்ட் ஸ்லைடு, செம்மையாக இருக்கும். இதில் நான் போகிறது கிடையாது, பட் இது வந்து த்ரில் பார்க். இந்தலோடி என்ட்ரன்ஸ். த்ரில் பார்க்கில் வந்து மெயினாக 4 அட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது. அது வந்து டேர்டெவில்ஸ் டவர், இதில் ஒரு 5 வாட்டர் ஸ்லைட்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் ஸ்ப்ளாஷ் சம்மிட், இது வந்து ஃபேமிலி ரைட், அதாவது 2லேருந்து 4 பேர் சேர்ந்து ரைட் பண்ணலாம் வாட்டர் ஸ்லைட்ஸில். அதில் வந்து ஒரு 3 வாட்டர் ஸ்லைட்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் வேவ் பூல் அண்ட் அட்வென்ச்சர் பூல் இதுவும் உள்ளே இருக்குது. ப்ளஸ் நம்ம டைனிங் ஏரியா, அதாவது லஞ்சுக்கான வென்யூஸ். Yeah, come in! Over there. Jesus Christ! So look, sama tall on a tower. இதுதான் Daredevils tower. இதில் ரூல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இதில். அப்புறம் இதில் வந்து ஆக்சுவலி 1 2 3 4 5 டவர் இருக்குது இதில். I won't go in, man. John Paul from all the way from Philippines. Oh, hi. Thank you, man. Need to sanitize. So I'm gonna try the screeching serpent or green mamba. Sorry? Which one is good? It has lights? Yeah. You wanna just like that? Yeah. Okay. Thank you. செமையாக இருந்துச்சு. Oh my God! वाह क्या बात है. क्या बात है? செம்ம எனர்ஜி அந்த பையனாக ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணா நினைக்கிறேன். Bloody hell! லாஸ்ட் டைம் வந்து நான் க்ரீன் மம்பா பண்ணேன். இந்த டைம் கண்டிப்பாக டேர்டெவில்ஸ் பீக், இதுதான் ஹையஸ்ட் பீ. இது அதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம கூடவே பிரண்டன், மிருதுல் 3 பேரும் வராங்க. ஜூப் பண்ணி கீழே போகும். ஸோ இதுவும் அது மாதிரி தான். இது வந்து நான் பண்ண முடியாது. I can never do that one. நம்ம ஹைட்டில் வந்தாச்சு, இன்னும் மேலே போகணும். You guys go. Go first, dude. No, you guys go. Please, man, go. Please. अरे please, man. तू फर्स्ट जाएगा. Don't take my video. There you go. So இதுதான் Daredevils பீக்கோட ஹைட்டு. Where are you guys from? Yeah. Brother? Where are you guys from? Croatia. Croatia. Hey. Thank you.
close my eyes, man. Where is Brandon? Why do you close? Sometimes I just close my eyes because I cannot see anything. Oh my god. You guys did this one? Yeah. You liked it? Okay. நம்ம பிராண்டன் வந்து ரொம்ப அடம் பிடிக்கிறான் டுவல் இன்டிமெண்ட் பண்ணணுட்டு. நான் பண்ண போறது கிடையாது, நான் எஸ்கேப் ஆக போறேன். நீங்க பண்ணுங்கப்பா, நம்மளுக்கு இது ஒத்து வராது. These guys are crazy. They want me to do this. So, dwelling demon. இதுதான் கிட்ஸ் பூல். இது அவ்வளோ ஆழம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் அங்கே வந்து இங்கேருந்து அங்கே க்ராஸ் பண்ணணும். ஸோ அது வந்து ஒரு டாஸ்க் மாதிரி. ஸோ இட்ஸ் கோனா பி லாட் ஆஃப் ஃபன். இதை ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு அதை இது பண்ணுவாங்க. ஏ பிராண்டன், What's the name of that? Slingshot. Slingshot. So we're gonna try slingshot. That's Brandon. Another Brandon. Another Brandon. There you go. Thank you. We're all good to go. So we have two Brandons here. Brandon from Bahamas and Brandon from India. இங்க வந்து ஸ்பிளாஷ் ஸ்பீடாவே இருக்கு. So 1, 2. 4 ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு. ஸோ எல்லாமே இப்படி போய் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான இது ஸ்லைட்ஸ். கமிங். Hey, both have you? Yeah. Ready? Ready? Oh my god, that's Thanks, man. Joseph. Yes. That's Joseph from Bahamas. All right. Joseph brought us ashore. Joseph brought us ashore. Hey. Don't worry. Thank you so much, Brandon. You guys been on everywhere. சூப்பர். இப்போ தான் அந்த ரைடை முடித்தோம் நாங்கள். ஸோ இங்கே வந்திருக்கோம். இங்கே தான் நம்ம தண்ணி வாட்டர் செக்ஷன், ஜூஸ் எல்லாமே கிடைக்கும். அப்புறம் இது வந்து ஸ்நாக் செக்ஷன். இது வந்து ஸ்நாக் ஷாக். இங்கே பர்கர்ஸ், அப்புறம் டெசர்ட், சாண்ட்விச்சஸ், சைட்ஸ், சிக்கன் சாண்ட்விச் எல்லாமே கிடைக்கும். ஸோ இங்கே த்ரில் பார்க்கில் உள்ளவங்க இங்கே தான் ஆக்சுவலி லஞ்ச் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் இது வந்து நம்ம ஜூஸ் செக்ஷன். பார்த்தீங்கன்னா லெமன் லைம், ட்ராபிக்கல் மேங்கோ, ஸ்ட்ராபெரி, கிவி, வாட்டர் எல்லாமே இருக்குது. ஓகே, அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வெயிட் பூலை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. ஒரு 10-15 மினிட்ஸ் முன்னாடி வந்திருந்தால் கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணியிருக்கலாம். பட் இட்ஸ் ஓகே. நம்ம வேவ் பூல் மட்டும் தான் மிஸ் பண்ணியிருக்கோம். வேறு கோகோகேல எல்லாமே பார்த்தாச்சு. இந்த வீடியோ நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் பிடிச்சிருந்தது அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. அப்புறம் யாரெல்லாம் இந்த கோகோகேயை விசிட் பண்ண ஆசைப்படுறீங்க அவங்களும் இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. Bye for now and take care of yourself.